Aiborn. Today's lesson is going to be about the internet and computers, right? Why is this useful? Because it covers in your speaking part 1. It could also be linked as a part 2 or 3 question as well, right? So therefore, it is important for us to learn some vocabulary around this topic. දැන් අද lesson එකේදී අපි focus කරන්න යන්නේ internet and computers. ඒ කියන්නේ අන්තර්ජාලය සහ පරිගණක වටා තියෙන වචන මාලාව. ඇයි මේක අපිට වැදගත් වෙන්නේ? විශේෂයෙන්ම වැදගත් වෙන්නේ අපිට speaking test එකේදී. මොකද speaking part 1 එකට එන්නත් පුළුවන් 2 and 3 ඒ කොටස් එක්කත් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්, right? ඒ හින්දා අපිට ඒ ගැන කතා කරනකොට අවශ්‍ය කරන වචන මොනවද? කොහොමද එක්ස්ප්‍රෙස් කරන්නේ මේ කියන දේවල් කියන එක තමයි මේ lesson එකෙන් cover කරන්න යන්නේ. So, let us move on. What do you use the computer and internet for? Right? අපි මොනවටද computer එක නැත්නම් internet එක? මේ දෙක පාවිච්චි කරන්නේ මොකටද? Now, you could use it for different reasons, right? One thing is you could use it to share information, okay? So if you have certain documents, you have done a report, you can share information with another person. You can type the document through your computer and then send it via the internet, right? So you use it to share information. You use it to talk to your friends sometimes, okay? So if you have Facebook and other social media platforms, you can talk to your friends. You can even share pictures with them, okay? You also use the computer and the internet mainly to enhance your knowledge, right? So say you don't know something, you don't know a word, you can go on Google and then find the meaning. Any search engine, I'm not promoting either one, okay? Any search engine you can use. So it is important, and especially nowadays. Why is it important? Because you are studying through all your online platforms, right? Even this, you're doing it online. So it is important for you, for your study purpose as well. It is quite important. So what do you use the computer and internet for? To keep in touch with your friends, to share information, to gain knowledge, right? For many other reasons. දැන් අපිට ඉන්ටර්නෙට් එක සහ කම්පියුටර් එක පාවිච්චි කරන්නේ මොන වගේ වෙලාවකට? මොකටද අපි පාවිච්චි කරන්නේ? එකක් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් information share කරන්න. කියන්නේ අපි ගාව තියෙන මොන හරි information share කරන්න පුළුවන්. අපිට word document එකක නැත්නම් මොකක් හරි PowerPoint slide එකක කොහොම හරි අපිට share කරන්න අවශ්‍ය කරන දේවල් ටික අනිත් කෙනාට ලැබෙන්න සලස්වන්න පුළුවන්. ඒක අපිට use කරන්න පුළුවන් එක අවස්ථාවක්. එතකොට අපිට social media platforms දැන් ගොඩක් අය පාවිච්චි කරනවා Facebook සහ ඕනම අද social media platform එකක් පාවිච්චි කරලා ඕගොල්ලන්ට use කරන්න පුළුවන් යාළුවෝ එක්ක තියෙන සම්බන්ධතාවය තියාගන්න. අපිට පින්තූර යවන්න පුළුවන්, chat කරන්න පුළුවන්, calls කරන්න පුළුවන්, ඒ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපිට දන්නේ නැති දෙයක් දැන් අද කාලේ හැමෝම ඉගෙන ගන්නේ online. මේ course එක යන්නේත් online. මේ videos බලන්නෙත් online. එතකොට Tamanට අවශ්‍ය කරන දැනුම ලබා ගන්නත් අපිට internet එක සහ පරිගණක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක තව reason එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව තව ගොඩාක් reasons තියෙනවා. මම ඔය කිව්වේ අපිට වැදගත්ම වෙන තුනක්. Right? So what do you use the computer and the internet for? You can use it for different reasons. මම කිව්වා වගේ. Right? You can use it to send an email. Okay? So let me write to, share information. You can send an email. Okay? You can also use it to share pictures.
right? What else can you use it for? You can use it to look up new words, okay? To go through search engines and to have a look at new words, anything that you don't know. So you can use it to gain knowledge. Right? Okay. So let us have a look at the next one. Think of words related to the topic. Now, what is our topic? It's about the internet and computers, right? So can you think about words related to the topic, but the starting letter should be O, E, M, S, D, W, T, okay? So example A, attachment, okay? Can you think E? I can say email. What else? S, we've got M, we've got W, we've got T, D, and O, right? So can you think about any words related to it? So let us have a look at the other words, right? Now from E, I told you it's email. So what can you say? D, okay? D, what comes into my mind is document. You can write any word which is appropriate. This is what comes to my mind, right? Then what can you say from M? We can say mouse. This is not the animal mouse, but this is the mouse in your PC, okay? Next, O. We can say open a file. Right? There's WTS, okay? So here I can think of the word save. You know, you save all your documents. Then we have T. I can think of the text box. You know, when you want to type something, you use a text box. You can use this in PowerPoint especially, right? W, you can say Word document, okay? Or www, that comes into my mind. We say www dot, so what is www? It's World Wide Web, okay? I'm not an IT person, but I'm sure that's what it stands for, okay? So here are some of the words that come into my mind when I remember the topic, the internet and computer, right? දැන් අපි කරන්න ඕනේ මෙතනදී මේ අකුරු වලින් පටන් ගන්න වචනයක් ලියන්න ඕනේ මාතෘකාවට අදාළ. මොකක්ද අපේ මාතෘකාව? අන්තර්ජාලය සහ පරිගණක කියන මාතෘකාවනේ අද අපි කරන්නේ. ඒකට අදාළ වෙන වචන මොනවද එන්නේ තමන්ගේ හිතට මේ අකුරු වලින්? දැන් මට පළවෙනි එක කරලා තියෙනවා A, attachment, right? අපි ඊමේල් එකකට සම්බන්ධ කරනවා නම් මොන හරි ડોකියුමන්ට් එකක් අපි කියනවා ඒකට attachment කියලා. අර නිකන් paper clip sign එකක් තියෙන, right? attachment. document, D අකුරෙන් පටන් ගන්න වචනයට අපි කියනවා document එකක් කියලා, right? So document එකක් කියන්නේ ඕනම අපි prepare කරන word file එකක් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් PDF එකක් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් Excel එකක්, ඒ මොකක් හරි තියෙන එකකට අපි කියනවා document එකක් කියලා. W වලින් මට එනවා word file එකක් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් www. කියලා අපි ලියන්නේ World Wide Web කියන එක, right? So අපි අර මුලට කියනවා www.google.com නැත්නම් www.yahoo.com. මම කිසිම එකක් ප්‍රොමෝට් කරනව නෙවෙයි, ඉගෙන ගැනීම සඳහා විතරයි examples පාවිච්චි කරන්නේ. හින්දා ඒක කොයියම් විදියකටවත් Google වත් Yahoo වත් මේක use කරන එක දෙයක්වත් ප්‍රොමෝට් කරන්න නෙවෙයි. නම් පාවිච්චි කරන්නේ ළමයින්ට ඒක තේරුම් ගන්න
පිණිස විතරයි, right? So I'm not using any of these search engines or social media platforms to promote it. Okay, I'm only using it for you to understand when I use the examples, right? Because they're famous and you know what they are. Oh, letter O කියුවාම මට මතකට එන්නේ open a file. මොකක් හරි තියෙන එකක් අපිට අරින්න ඕනනම් අපි කියනවා can you please open that file or open a file, right? M is mouse, right? මේ mouse ඇවිල්ලා මීයා නෙවෙයි, සතා නෙවෙයි. මේ mouse එක ඇවිල්ලා අපි පාවිච්චි කරන්නේ අර cursor එක වගේ කෙහෙ මෙහෙ ගෙනියන්න අපි පාවිච්චි කරන්නේ අන්න ඒක, right? mouse එකක් වෙනම ගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි laptop එකට නැත්තම් දැන් ඒක fix කරලමයි එවන්නේ, right? text box කියන්නේ අපිට මොන හරි text එකක් ගහන්න ඕනහම අපිට box එකක් select කරන්න පුළුවන්, right? next one is email. අපි යවන email එක විද්‍යුත් තැපැල් කියන එක. save කියලා කියන්නේ මොකක් හරි අපි තියෙන icon එකක් save කරන්න පුළුවන් එකක් computer එකේ document එකක් අන්න ඒකට තමයි අපි save කියලා කියන්නේ, right? So these are the words that come into my mind about the topic. If you've got something similar, you can give it a tick or put yourself a tick, okay? Right. Words related to the internet. There's a lot of things related to it, right? So I'm not an IT person, but I'll teach you the words, right? And if there's anything that I can show you online, I'll definitely do that, okay? First one is access. Now when we say, it's not access, it's access, okay? When we say access, you should be able to see certain documents. Now sometimes in organizations, you can't see all the documents or all the platforms because they have restricted it. They don't give you permission for it. Restricted means no permission. So when you want someone to give you permission, you can say, can you give me access? Or if you want to tell someone, I can't view it, I don't have permission, I don't have access to that folder, or I don't have access to that document, okay? Next one, attach. Attach means where you're supposed to go and, attach the document, okay? So you can send an email without an attachment, but the verb is attach, okay? And the noun is attachment. Block is a type of, what do I say? It's like a style of writing, okay? So you have different styles of writing. Blogs are personalized writings, okay? In blogs, you can share your experience about maybe traveling, maybe about cooking, right? If you go online, you'll be able to see blogs, right? But they are personalized. Even you can start doing a blog, which is quite interesting. A lot of creative people maintain blogs. Broadband is a connection that you have. So you have broadband internet connection, in other words, right? So you have fiber optic, okay? That's what we have nowadays. So any connection method that you have is broadband. CD-ROMs a little outdated now, right? So we had a place where you could put the CDs in the olden computers, right? And even new ones, a lot of people do have it. Even in the laptops, you can get an external drive to put the CDs, okay? Close a file. So it means, have you seen when you open up a Word document, a little cross like that in red color? That is close a file. Chat is to type messages to someone. You're chatting with someone. Chat room. Chat rooms are little rooms you have where you can talk to people. Now, if you're using this online platform called Zoom, you have chat rooms. You have breakout rooms. They're like little chat rooms. You can talk to your group members, discuss, and even do projects as groups using these chat rooms where few people go and communicate, okay? Compact disc is a CD, okay? So in other words, it's CD. Now, when I was small, we also had
types called floppy disks. We don't have it anymore, right? But they were little small disks where you can put it in. So it was a floppy disk drive, right? But nowadays we don't see it because we don't use it, right? But when I was small, that was one thing that we used to use, right? So CDs were not that much in use when I was small, okay? Then we have compose. Compose is to write an email from the beginning, okay? So when you click on that icon compose, right, is when you can actually start typing up your email. Next one is to copy. So you have some document or a part of the document, you want the same thing, right, to be in the other document, we copy it. You want it in both actually, okay? You can cut also. Now say this is the first one, this is the second one. If you don't want it in the first one, you can cut and paste. If you want it in the first and the second, then you copy it, okay? Crash, that's a nice word, okay? Crash, you know, when a car accident happens, you crash. Same way, it doesn't crash with anything else, but you're doing your assignment and you say, oh my God, the computer crashed, okay? It means that it just stopped working all of a sudden and it's not working, okay? Crashed. Cursor is that little one that you can move around on the screen. Link is what you have in blue color. Sometimes it gets highlighted in different colors. You click on the link and it takes you to the relevant website. Desktop is the screen that you have, okay, and that is named as desktop. So your working screen, we call it the desktop, right? Computer, you know now, you could have a personal computer to stand alone, or you could even have a laptop, right? So discussion is basically where you have a small place on a platform to bring out your questions, opinions and views, right? So you can type up your question and your lecturer or your other classmates can reply. This is different to a chat room. How is it different? Usually chat rooms are for informal platforms, whereas discussion rooms or the discussion one is for more academic purposes, right? Then you have document, you know by now that's a file. It could be a Word document, an Excel sheet, anything, we call it a document. Download is when you have something on your stored part, right? But you want it to be accessed. So you download it, click it. You have ebooks, okay? Everything is digitalized now when we're moving towards this digitalization. So books are available online, right? So when we were small, I'm not that old, but when we were small, we had the hard copies, right, of most books. But now we have all these books available online. We have ebooks. Edit is to change. Email account is where you have either a Gmail or a Yahoo or any other account. Even organizations have their own accounts, okay? Microsoft, right? Email address is what you have at gmail.com, at yahoo.com, right? Then you type up an email message is where you actually have a message. Laptop is like a computer, but you can move it around, right? So let me show you some of these, not all, right? But I could show you some of these online, right? Okay. So what we do here now, this is a document, right? And this thing moving here, can you see the blinking line? That is a cursor, okay? Now here I have opened a file, I have opened a document, right? So this is the cursor. Now I can type a word. So I can type the word cat. So this is typing a word. Then I can copy the word and I can now paste the word, right? So you can see that it's the same thing here, cat, cat,
No difference, right? So when you go here, you can also click on this here. Can you see? You can close the file, okay? You can also go here and click on file and say open a new document, right? And this little icon here right on top is the save button. Remember I wrote save, so that is a save button. So basically these are some of the words that I taught you and some of the words that you could use when you're talking about the computer. Right, coming back to our list of vocabulary, which we were there on, right? So you learned some of it, you know, document, cursor, open a file, close a file, some of the words, copy, paste, cut, paste, okay? So some words like copy, right, do that. දැන් අපි බැලුවොත් ආයෙ ඇවිල්ලා ඉන්නේ අපේ vocab list එකට. අපි ඉස්සෙල්ලා බැලුවේ වචන ටිකක්. අපි බැලුවා cursor කියන්නේ මොකද්ද, document එකක් කියන්නේ මොකද්ද, copy කරන්නේ කොහොමද, close a file, open a file. හරි? ඒ වගේ වචන ටිකක් අපි බැලුවා. මෙතනදී අපි බලමු මොනවාද මේ වචන වල තේරුම කියලා. access කියන්නේ අපිට යම්කිසි document එකක් නැත්නම් යම්කිසි folder එකකට බලන්න යන්න අවසර. Right? So සමහරක් වෙලාවට අපේ access deny කරලා තියෙනවා. එතකොට අපි කියනවා my access has been denied. Or you can say I can't access the folder. Access කියන්නේ තමන්ට අවශ්‍ය කරන ඒ මොන හරි document එකක් හරි නැත්නම් folder එකක් හරි බලන්න තියෙන අවසරය. Right? Attach කරනවා කියන්නේ මොකක් හරි document එකක් attach කරනවා email එකට. Attachment කියන්නේ ඒ document එකට කියනවා attachment, right? ඒ document එකට තමයි අපි කියන්නේ attachment කියලා. Blog කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය කෙනෙක් පවත්වගෙන යන නිකන් පොඩි site එකක් වගේ. website එකක් නෙවෙයි. ඒක ඇවිල්ලා අපි කියන blog එකක් කියලා. ඒ කෙනා තමන්ට තියෙන experience එක, තමන්ගේ අදහස් share කරන පොඩි space එකක් තමයි අපි කියන්නේ blog කියලා. Broadband කියන්නේ අපේ internet connection එක. CD-ROM කියලා කියන්නේ අපි CD එක දාන අර පොඩි drive එක වගේ එකට අපි කියනවා CD-ROM එකක් කියලා. Close a file මම පෙන්නුවා අතන චූටි තියෙන කතිරයක් වගේ එකක්. ඒක තමයි අපි ඔබන්නේ close a file. කියන්නේ file එකක් වහන්න. Chat කියන්නේ කතා කරනවා යාළුවෙක් එක්ක message කර call කරනව නෙවෙයි. Chat කියන්නේ message කරනවා. Chat room කියලා කියන්නේ කාමර වගේ තියෙනවා. ඒව ඇවිල්ලා මේ අපේ සාමාන්‍ය physical කාමර නෙවෙයි virtual කාමර. Right? එතකොට ඒකට යාළුවන්ට ගිහිල්ලා කතා බහ කරලා අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට අපි කරන්නේ යුනිවර්සිටි ළමයි එක මේ chat rooms වලට access දෙනවා. අපේ platform එකේ අපි ඒකට access දුන්නාම ඒගොල්ලන්ට group assignments වලට discuss කරන්න ලේසි. Right? Compact disc කියන්නේ අපේ වචනෙන් CD කියන එක. Compose කරනවා කියන්නේ emails. දැන් අපි කියන්නේ compose an email. අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ type an email කියලා, right? But compose කියන්නේ අලුතෙන් පටන් ගන්න ඕනේ email එකට අපි කියනවා compose කියලා. Copy මම පෙන්නුවා. Crash කියලා කියන්නේ කඩාගෙන වැටෙනවා. දැන් කඩාගෙන වැටෙනවයි කිව්වහම වැටෙන දෙයක් නෑ. හැබැයි කම්පියුටර් එක ඔන්න වැඩ කර ඉන්නකොට එකපාරට වැඩ කරන්නේ නැතුව යනවා. Right? මුකුත් වැඩ කරන්නේ නෑ. ස්ක්‍රීන් එක කළු වෙලා nothing on it. We say oh my god, the computer crashed. Right? Crashed කියන්නේ වැඩ කරන්නේ නැතුව ගියා. cursor එක මම පෙන්නුවා අර blink වෙවි තිබ්බ එක ස්ක්‍රීන් එකේ. link එක කියලා කියන්නේ ওই www. කියලා අපිට තියෙන http කියලා දෙන්නේ ඉරක් යටින් ඇඳලා එකක්. ඒකට අපි කියනවා link එකක් කියලා. desktop එක කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් computer එකක් හරි laptop එකක් හරි on කරපු ගමන් එන screen එකට අපි අර ඔක්කොම තියෙන icons ටික අපි කියනවා desktop එක කියලා. computer එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා පරිගණකය. laptop කියලා කියන්නේ එහෙ මෙහෙ ගෙනියන්න පුළුවන් පරිගණකයක්. discussion කියන්නේ කතා බහ. දැන් ඒ වගේ කතා බහ කරන්න පුළුවන් informal එක තමයි chat කියන්නේ. හැබැයි අපි ගොඩක් වෙලාවට discussion platforms තමයි use කරන්නේ. discussion එකේ කතා කරන්න බෑ කියන වචන කතා කරන්න බෑ chat room එකේ වගේ.
හැබැයි discussion room එකේ නැත්නම් discussion platform එකේදී තමන්ගේ questions type කරන්න පුළුවන්. අනිත් අය ඒකට reply කරන්නත් පුළුවන්. right? Documents තියෙනවා. download කරලා කියනවා කියන්නේ තමන්ට ඕන document එක click කරලා download කරලා PC එකේ save කරන්න පුළුවන්. e-book කියලා කියන්නේ දැන් අපිට ඉස්සර තමයි hard copies එන. ඒ කියන්නේ පොත අපි කඩේට ගිහලා මිලදී ගන්නවා. හැබැයි දැන් එහෙම කරන්න ඕනේ නැහැ. e-copy එක තියෙනවා. right? ඒ කියන්නේ online අපිට බලන්න පුළුවන්. edit කරනවා කියන්නේ අපි මොකක් හරි වෙනසක් කරනකොට document එකකට email account එකක් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙනවා Yahoo නැත්නම් Gmail නැත්නම් ඕනම email account එකක්. right? email address එක කියන්නේ කට්ටිය අහනවනේ ඔයගොල්ලෝගේ email address එක මොකක්ද? එතකොට තමන්ට ආවේනික වූ email address එකක් දෙනවා. email message කියන්නේ message එකක් ගහනකොට laptop කියලා කියන්නේ පරිගණකයක්. හැබැයි එහෙම ගෙනියන්න පුළුවන් එකක්. So, let us have a look at the pronunciation. අපි දැන් බලමු මේ එකින් එක වචනේ කොහොමද කියන්නේ කියලා. right? So you can tell it along with me, or the usual way you can pause and repeat it for yourself a few times and then move from there onwards. right? අපි බලමු pronunciation ටික මේ එකින් එක වචනේ. ඔයගොල්ලන්ට මාත් එක්කම practice කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කරන්න ඕන විදිය වීඩියෝ එක pause කර කර තමන්ට practice කරන්න පුළුවන්. right? Access. Access. Attach. Attach. Attachment. Attachment. Blog. Blog. Broadband. Broadband. CD-ROM. CD-ROM. Close a file. Close a file. You can change this by saying close a document. right? තමන්ට මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. right? noun එක දාගන්න පුළුවන් ගැලපෙන විදියට. මම දාලා තියෙන්නේ close a file. ඔයගොල්ලන්ට close a document කියන්නත් පුළුවන්. It's not close, it's close. Close a document. right? Chat. Chat. Chat room. Chat room. Compact disc. Compact disc. Compact, no, right? You have to go compact disc. Compose. Compose. Copy. Crash. Cursor. Link. Desktop. Desktop. Computer. Computer. I hear a lot of people saying computer, right? It's not a computer, it's a computer. Right? Discussion. Discussion. Document. Document. Download. Download. E-book. E-book. Edit. Email account. Email address. Email message. Laptop. Laptop. Okay, it's top, not laptop. Okay, I hear a lot of people saying laptop. Okay, it's not a laptop, it's a laptop. 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 You just say laptop. So P is a little silent, but the sound is there. Laptop. Okay? Right. So let us have a look at the next bit. Okay? So here we've got a few things again. Right? Email subject. Email subject is the place where you type up the purpose of your email. Personal details or resume. You have a subject line. That is it. Facebook is a social media platform. File, you know by now, it is a document that you attach. Font is the letter size or the letter style font. Okay, means letters.
Hardware is the things that you can touch in your PC, right? So your monitor is a piece of hardware. Mouse is a hardware. Anything that you can touch and feel, right? The hardware. I'm not a computer person, right? So I don't know, everything in detail in terms of hardware, but I know that the things that you can touch, right? Your CPU, your monitor, your keyboard, your mouse, all of those things are hardware. Home page is the first page that you have set up. So the moment you go on Google or the moment you click on your search engine, Firefox, Google, Internet Explorer, whatever your search engine is, right? When you click, the first page that comes up is your home page, right? Icons are these little things that you have. So here, you've got icons, right? Icon, people name it in different ways or rather pronounce it in different ways, right? Inbox is where you see all of your emails coming into your inbox. Insert is to put in something. You can insert a picture, okay? You can insert a table. You can insert a graph. Internet is what we have, right? The connection, internet. Internet cafe, nice word, right? So it's just like a cafe where you go to eat, but you don't eat there, okay? What you do in an internet cafe is you have little booths, right? You can sit down and do your work there. So if you don't have an internet at home, you usually go to the internet cafe. Very prominent when I was young again, because we didn't have a lot of computers at home. So we used to go to an internet cafe, sit down and do our work, right? A key is the little, A, B, C, D. You have those little things in your keyboard. So that is one key, okay? A is one key, B is one key. Then you have the keyboard where you type. Computer is already done. We did that before, right? I taught you what it was. Log on is where you actually go and start off your computer. You log on to your computer. You don't say log into the computer, you log on to the computer. You log off, okay, where you shut it down, so you log off. Usually this is done when you're doing it to accounts, or you log on to your WhatsApp account and you log off it. You log on to your email and you log off. It's not when you on and off the computer, okay? It's usually for different accounts, different apps. Link is where you have a little HTTP where you underline it. We did that already. Memory is where they keep everything stored, so the computer has a memory. Monitor is the screen. Mouse is the little thing you can move around. In laptops, you can just move your hand like that, okay? Online is when you go on the internet and you search something, right? Or we say, I'm online. WhatsApp, you're online, where you can be available anytime online. Open a file is different to close a file. It's the opposite of it. Not different, rather the opposite, okay? Paste, I taught you when we were doing copy-paste. Password is something that you have for yourself, okay? So when you don't want other people to access your account, your PC or your email, you set up a password. Password is a secret code that you have to log on to a website or any other system maybe, right? Printer is where you can physically print and take a document. You can take a paper. Program is something that you have on your PCs, right? So all these things that we have are programs. Right. අපි බැලුවොත් තව වචන, right? Email subject තියෙනවා. Email subject කියලා කියන්නේ email එකේ subject line එකේ අපි subject එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒකට අපි කියනවා email subject කියලා. Facebook කියලා කියන්නේ යාළුවොත් එක්ක සමානතාවය පවත්වා ගන්න පුළුවන් social media network එකක්. ඕගොල්ලෝ ඒක දන්නවා හොඳටම ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධයි. File කියලා කියන්නේ මම පෙන්නුවා document එකක් වගේ එකක්. Font කියලා කියන්නේ අකුරු. Font size වෙන්න පුළුවන් අකුරු ප්‍රමාණය. Font style වෙන්න පුළුවන් අකුරු වල ජාතිය. එක එක ජාති තියෙනවා අකුරු වල අපිට දාන්න පුළුවන්, right? Hardware කියලා කියන්නේ අපිට අල්ලන්න පුළුවන් දේවල් computer එකේ. Monitor කියන්නේ hardware.
keyboard කියන්නේ hardware, mouse එක කියන්නේ hardware, computer processing unit කියලා අපිට ඉස්සෙල්ලා තියෙනවා CPU කියලා ලොකු පෙට්ටියක්. ඒකත් hardware. දැන් නම් ඒක අඩුයි. මොකද ගොඩක් අයට තියෙන laptops ඉන්න right? ඒක ඔක්කොම hardware. home page කියලා කියන්නේ දැන් PC එක හැරියාම අපිට තියෙන desktop කියලා එකක්. ඒ වගේ ඉන්ටර්නෙට් එකට තමන් ලොගින් වුණාම තමන්ගේ search engine එක එක්ක Google නැත්නම් Internet Explorer නැත්නම් Firefox ඕන එකක් ගියාම home page කියන්නේ ඒ icon එක click කරාම යන page එකක් තියෙනවානේ. අන්න ඒකට තමයි අපි කියන්නේ home page කියලා. එක එක්කෙනාට තමන්ට ඕන විදිහට මේ home page එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් right? icon දෙකම කියනවා ගොඩක් අය pronounce කරනවා. ඒ කියන්නේ තමන්ට තියෙන මේ චූටි ඒවා තියෙන මේ desktop එකේ තියෙන icon එක. right? එතකොට අපිට තියෙනවා නිකන් bin එකක් වගේ තියෙනවා, word තියෙනවා, powerpoint තියෙනවා. එක ඒවට icons තියෙනවා. right? inbox කියලා කියන්නේ තමන්ගේ messages, emails. දැන් අපිට emails එනකොට කොහෙද store වෙන්න එපයි. ඒ ඇවිල්ලා ඔක්කොම තියෙනවා අපිට inbox ගියාම. right? insert කියන්නේ ඇතුළත් කරනවා. internet කියන්නේ අන්තර්ජාලය. internet cafe. දැන් අපි cafe කියලා නිකන් ඉගෙන ගන්නවා කන තැනක් කියලා. ඒ වගේ කන්නේ නැහැ මෙතන. හැබැයි internet එක අපිට use කරන්න යන්න පුළුවන් පොඩි එහෙම මේ boots වගේ ගහලා තියෙන තමන්ට ගිහිල්ලා තමන්ගේ වැඩ කරන්න පුළුවන් internet cafe එකක ඉඳගෙන. මා ඇත්තටම පොඩි කාලේ තිබ්බා ගොඩක් prominent ව අපිත් assignment කරේ එහෙම right internet cafe එකට ගිහිල්ලා ඉඳගෙන අපි ගහලා ඊට පස්සේ අපිට print කරන්න ඕන නම් print කරා right දැන් ටිකක් අඩු internet cafes මොකද ගොඩාක් අයට ගෙදර internet facility එක තියෙන හින්දා right key කියලා කියන්නේ keyboard එකේ ඔය තියෙනවනේ එක අකුරු නම්බර එක කොටු වගේව ඒවට අපි කියනවා key එකක් කියලා ඒ පාවිච්චි කරන බෝඩ් එකට අපි කියනවා keyboard කියලා. කම්පියුටර් අපි ඉගෙන ගත්ත පරිගණකය log on log off කියන්නේ අපි දැන් email account එකට log on වෙනවා. email account එකෙන් log off වෙනවා. right? අපි කියනවා log on log off. right? link කියලා කියන්නේ අපිට දෙනේ link එක ඉරක් යටින් වගේ දෙන්නේ link එකක්. අන්න ඒක අපි ඒකත් කරා. memory කියන්නේ මතකය. කියන්නේ දැන් කම්පියුටර් එකකට memory තියෙනවා. memory capacity කියන්නේ අපි මොකද අපි මොන හරි දෙයක් ඒකේ ස්ටෝර් කරන්න ඕනේ. ඒකෙන් තමයි අපි ආයෙ ගන්නෙ. දැන් අපි සඳුනි කියන ડોකියුමන්ට් එකක් සේව් කරනවා. සඳුනි කියන ડોකියුමන්ට් එක ආයෙ ගන්න නම් ඒක තියෙන්න ඕනේ මෙමරි එකේ තමයි ඒක සේව් කරන්නේ. මොනිටර් කියලා කියන්නේ අපිට පේන කොටස. right? පරිගණකයෙන් අපිට පේන්න තියෙන්නේ මොන අකුරු ගහන්නේ ඔක්කොම මොනිටර් එකෙන් තමයි පේන්නේ. mouse අපි කරා online යනවා කියන්නේ ඉන්ටර්නෙට් එකට කනෙක්ට් වෙලා ඉන්නවා. right? open a document වෙන්න පුළුවන්, open a file වෙන්න පුළුවන්, close එකේ opposite එක. paste මම පෙන්නුවා අපි practical එක කරනකොට copy paste කියලා මම පෙන්නුවා. password කියලා කියන්නේ අපිට අපේ අනන්‍යතාවය තියාගන්න මොකක් හරි ඒකට login වෙනකොට අපි රහසිගත මොන හරි වචන හරි අකුරු හරි දෙයක් තියාගන්නවා. එතකොට අපි මේ system එකට නැත්තම් අපි email account එකට login වෙනකොට අපි ඒක ගහලා තමයි login වෙන්නේ. password. print එක කියලා කියන්නේ හැමෝම දන්නවා print එක. ඒකෙන් තමයි අපිට කොලෙන් අපි ගහපු දේ කොලයක් එක්ක ඕනේ නම්. ඒ කියන්නේ ඒක බලන්න නෙවෙයි screen එකේ අතේ තියාගන්න කොලයක් විදිහට ඕනේ නම් අපි print කරගන්නවා print එක. program කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය PC එකේ තියෙන ඔක්කොම ඒවට අපි කියනවා programs කියලා. ඒ run වෙන ඔක්කොම අපි කියනවා programs කියලා. right. Let us have a look at the pronunciation for each of these words. First one, email subject. Facebook. File. Look at my mouth. It's not file. Okay, it's file. Font. Hardware. Home page. Icon, inbox, insert, internet, internet cafe, key, keyboard, computer, log on, log off, link, memory, monitor,
mouse. Online. Open a file. Paste. Password. Not password, it's password. Printer. Program. I can send you a message if you let me know your email address. Right? If you click on that link, it will take you to a new website. I sent you a message this morning. Did you check your inbox? How many hours a day are you online? I bring my laptop computer to work. You don't have to necessarily use computer. You can even not use this and say, I bring my laptop to work. That's fine. Okay, it doesn't have to be that, but you could say laptop computer as well. Okay? දැන් මෙතනට එන හිස්තැනට එන වචනේ. ඔයා මට ඔයාගේ email address එක එවුවොත් මට ඔයාට message එක එවන්න පුළුවන්. Right? මේ link එක click කරොත් අලුත් website එකකට යන්න පුළුවන්. මං ඔයාට උදේ message එකක් එවුවා. ඔයා inbox එක බැලුවද? Inbox කියන්නේ අපේ හැම message එකක්ම store වෙන තැනක් email එකේ, right? How many hours a day are you online? කොච්චර වෙලාවක් පැය online ඉන්නවද? Online කියන්නේ internet එකේ. අරව බලනවා, Facebook බලනවා, words බලනවා, ඉගෙන ගන්නවා. කොච්චර වෙලාවක් ඉන්නවද online? අන්තර්ජාලයේ රැඳිලා ඉන්නවද කොච්චර වෙලාවක්? I bring my laptop computer to work. මම laptop computer එක තමයි වැඩට අරන් යන්නේ. computer කියන එක ඕනෙම නැහැ. මොකද ගොඩක් වෙලාවට අද කට්ටිය පාවිච්චි කරන laptop කියලා. ඒ හින්දා laptop computer කියන එක අවශ්‍යම නැහැ. Right? Right. So, let us have a look at number 6. How do you upload and download files? Okay? So, you can upload. At the same time, you can also download files. Be careful when you decide to open a file, or you can say open a document, right? I write about my travel experiences on my own personal blog. You can what? Delete. Any computer document or email message that you don't want to keep. I can read e-books. Right? I can read e-books online. කොහොමද ෆයිල් එකක් අප්ලෝඩ් හරි ඩවුන්ලෝඩ් හරි කරන්නේ? පරිස්සම් වෙන්න ෆයිල් එකක් ඕපන් කරනකොට. මොකද සමහරක් ඒවා වෛරස් තියෙන පුළුවන්. තමන්ගේ travel experience, තමන්ගේ අත්දැකීම් ලියනකොට මං කිව්වා අපි ලියන්නේ එක blog එකක කියලා. තමන්ට ඕන නැති වචන, document එකක් නැත්නම් මොකක් හරි folder එකක් හරි email එකක් හරි මොකක් හරි තියෙනවා නම් අවශ්‍ය නැති එකක් අපි ඒක delete කරලා දානවා. Right? I can read e-books. මට e-books කියවන්න පුළුවන් online. All right. So, let us have a look at the next activity. Find the words in the puzzle. Okay. Now, there are few words that begin with the following letters E, M, A, I and L. There are 18 words here that you must find from the puzzle, and you have a time that you must finish it off within, that is 12 minutes. Okay. So, you have 12 minutes to find 18 words. Pause the video, on the timer and find the words. As always, you can either do it as a memory game
or you can copy this into your notebooks, right? Okay, දැන් අපි බැලුවොත් මේක වචන තියෙනවා email email කියන වචනෙන් පටන් ගන්න වචන 18ක් තියෙනවා. මේ වචන 18 හොයන්න ඕගොල්ලන්ට විනාඩි 12ක් තියෙනවා. හැමදාම කරනවා වගේ puzzle එක එක්ක memory game එකක් හැටියට කරන්න පුළුවන් නැත්නම් මේක ඕගොල්ලෝගේ පොතේ ලියාගෙන ඊට පස්සේ මේ වචන ටික හොයන්න. ඒ හොයන්න ඕගොල්ලන්ට තියෙන වෙලාව විනාඩි 12යි. Pause the video and start doing the activity. Video එක pause කරලා activity එක පටන් ගන්න. Right. So now I think you would have found all the words. Let us have a look at the answers. So ebook is already done. Okay. Which one should we find? Email. So here we go. Email. Next one. Email. So we've done ebook. We have done email. Next, what are we supposed to find? Email address. So here we have email address. Next, what is it? We have email message. Where is that? We have it here. Email message. Right. Next, we have monitor. Monitor. Right. So there we go. Oops. Right. We have monitor done. Next, we have memory done. Mouse. Attach. Where can you find the word attach? Attach. The way round. Attach. Next, we have attachment. Attachment. Right, so we've done E, M, and we've done A. Now we're moving into I, right? So next we have to find icon. Right, we've got icon. Next we have to find inbox. Inbox. What is the next word? Insert. Insert. Next, we have to find internet. Internet. Next word, internet cafe. Where can you find internet cafe? Here we found it. Next, we have laptop. Where can you find laptop? Here we have it. Laptop. Next, we have log on and log off. So this side we have log on, and on the other side there is log off. Right, so we are left with one last one, and what is that? Link. Link. Right, so we have found all the 18 words, and I hope you also have found all 18 of them, right? So with that, we come to the end of the lesson, which was all about the internet and computers. So what did we do in this lesson? As always, I like to do a recap. දැන් ඒත් එක්කම අපි එනවා recap part එකට. මොනවද අපි මේ lesson එකේ කරේ අද?
අපේ මාතෘකාව internet and computers. අපි ඉස්සෙල්ලා question එකක් බැලුවා, right? මොනවටද අපි මේ internet and computer එක use කරන්නේ? ඊට පස්සේ අපි බැලුවා think of words. ඒ කියන්නේ අපිට මතකෙට එන වචන. ඊට පස්සේ අපි vocabulary ගොඩාක් ඉගෙන ගත්තා. gap fill එකක් කරලා ඒ වචන වලින් ඊට පස්සේ අපි puzzle එකක් කරා, right? So here are your answers for the puzzle, right? දැන් අපි ගත්තොත් lesson එකේ මොනවද අපි කරේ? අපි internet and computers ගැන තමයි අද අපි බැලුවේ, right? So what did we do in our lesson today? We were having a look at internet and computers, right? So you had a little bit of guess, you guessed some words, and then you learned a lot of vocabulary. We also did a gap fill, right? That means fill in the blanks. And then you had a look at 18 words, which you did it in the form of a puzzle, right? So with that, we come to the end of the lesson, which was all about the internet and computers. ඒත් එක්කම තමයි අපි අද lesson එකේ අවසානයට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අපි අද කරේ the internet and computers. ඒ කියන්නේ අන්තර්ජාලය සහ පරිගණක පිළිබඳව එන වචන තමයි අද lesson එකේ අපි කරේ.